কি? Dear students, welcome to the English second paper class brought to you by কিশোর বাতায়ন। আমরা আজকে নতুন একটা ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি যেখানে আমরা করব transformation affirmative to negative and vice versa part 2. Those who have been following us for a long time, you know that in the last week we have done the part of this topic, and today we are going to finish it up. And transformation is a very important topic. It's going to be important for any level of students starting from class 8 to class 12 and so on. So dear students, let's start today's class. So before we start, let's see how many of you have already joined us. Transformation affirmative to negative and vice versa part 2. Okay, I think you can hear me clearly. In the last week we have done the part of Walaikum assalam. Good morning everyone. Let me know where are you from. Hello, good morning. Someone is from Pabna. Okay, how am I? I'm doing well, alhamdulillah. I'm fine, alhamdulillah. Cantonment College, Joshua. Okay, already we have got 262 students who are watching us live. I think we are good to go. Yes, so as I have mentioned you before, the topic that you're going to learn today is transformation of sentences, affirmative to negative and vice versa, part 2. So where are you going to get this question? You're going to get this question in your HSC level as question number 6. The instruction will be read the text and change the sentences as directed, and you're going to get 5 marks for 5 questions. That means 1 mark for each question. Now, as we know that according to meaning, sentences can be of 5 types. What are they? They are assertive, imperative, interrogative, optative, and exclamatory. An assertive sentence can be of 2 types, affirmative and negative. So we are basically talking about affirmative and negative sentences and how can they be interchanged in today's class. So as we can see here, meaning and sense must not be changed. So while we are doing transformation, the first thing that we should focus on is the meaning must not be changed. That means the sense and meaning should be intact. তোমার যে সেন্সটা রয়েছে সেন্টেন্সে অথবা যে মিনিংটা রয়েছে সেই মিনিংটা সঠিক রেখে বা অপরিবর্তিত রেখেই আমরা কি করব? অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করব অথবা নেগেটিভ থেকে অ্যাফার্মেটিভ করব। So let's see. This is the first example of transformation in today's class. In affirmative sentence, we have a sentence as every man wishes to be happy. Now, as I have made it negative, I have made it negative in 3 ways. In the first one, I have written there is no man but wishes to be happy. There is no man but wishes to be happy. So as you can see, the highlighted part, this part has been changed into there is no man but. The rest of the sentence, wishes to be happy, this remains the same. The second one, there is no man who does not wish to be happy. অর্থটা যদি আমি করি তাহলে কি হচ্ছে যে এমন কোনো মানুষ নেই যে সুখী হতে চায় না। সো দেখো আমি যখন বলছি এমন কোনো মানুষ নেই যে সুখী হতে চায় না, আমি কিন্তু একই সেন্টেন্স যে সবাই সুখী হতে চায় এটাকে অর্থ পরিবর্তন না করে নাবাচকে নিয়ে গিয়েছি। সো এখানে আমি কি করেছি, ইন প্লেস অফ এভরি, ইন নেগেটিভ উই হ্যাভ রিটেন দেয়ার ইজ নো ম্যান হু ডাজ নট wish. In the third one, we have written no man
wishes to be unhappy, which is the opposite. কিভাবে opposite? First sentence আমার affirmative sentence ছিল সবাই সুখে হতে চায়। সো আমি যখন নেগেটিভ করেছি, যদি আমি বাংলায় বলি, আমি লিখেছি কেউ অসুখী হতে চায় না। তার মানে কি? তার মানে সবাই সুখী হতে চায়। সো the same sentence can be written in 3 ways in negative. একই সেন্টেন্সকে আমি কি করেছি? 3 ভাবে নেগেটিভে ট্রান্সফর্ম করেছি। সো হোয়াটস দ্য রুল? The rule is if you have every in affirmative sentence and after that you have an indefinite pronoun or any noun, then it can be changed into negative in 3 ways. Now you can follow any one of these rules, whichever you're comfortable in. তুমি এই 3টা রুলসের মধ্যে যেটাতে কমফোর্ট ফিল করো সেটাই তুমি কি করবে? আয়ত্ত করবে। সো আমি একবার দেখে নেই যে আমার স্ক্রিনটা ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে কিনা। ওকে, আই থিঙ্ক ইয়েস, ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে। So the first one is there is no, then আমি এখানে কি দিয়েছি দেখো, একটা ড্যাশ দিয়েছি, but verb plus s or es. So দেখো এখানে কি আছে? একটা ড্যাশ আছে বা ডট দিয়ে রেখেছি। সো আমাকে খেয়াল করতে হবে এভরি জায়গায়, প্রথম রুলসটা বলছি, এভরি জায়গায় আমি লিখবো there is no। এভরির পরে এখানে একটা ওয়ার্ড থাকবে, ইট ক্যান বি এভরি ওয়ান, it can be every man, it can be every student, anything, যাই থাকুক না কেন there is no এর পরে আমি এক্স্যাক্টলি সেই ওয়ার্ডটাই লিখে দিব। দেন আমরা লিখছি একটা বাট লেখার পরে ভার্বের সাথে দেখো তারপরে যে অংশটা ছিল অ্যাজ ইট ইজ রয়ে গেছে, কোনো রকম কোনো আমি কি করিনি? চেঞ্জ করিনি। সো আমার তাহলে চেঞ্জটা কোথায় হচ্ছে? আমার চেঞ্জটা হচ্ছে জাস্ট there is no। এভরির জায়গায় আমি there is no লিখেছি, তারপরে ওয়ার্ডটা আমি সেম লিখবো। দেন আমি একটা কি করেছি? আমি একটা কানেক্টিভ বা কনজাংশন ইউজ করেছি, সেটা হচ্ছে বাট। বাকি অংশ কি আছে? আমার অপরিবর্তিত রয়েছে। নাও দ্য নেক্সট রুল। তুমি যদি এই রুলটাতে, ফার্স্ট রুলটাতে কমফোর্টেবল ফিল করো, এটা যদি তোমার কাছে ইজি লাগে, তাহলে তুমি এই রুলসটাই ফলো করো, তোমার কাছে যেটা ইজি মনে হয়। আমার মনে হয় যে অনেক কিছু জেনে ভুল করার থেকে আমি কম জানবো, বাট আমি যতটুকু জানবো আমি সেটাই সঠিকভাবে জানবো, এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে? সো সেকেন্ড যে রুলসটা দেখো, সেকেন্ড রুলসটা আছে there is no। এগেইন আবারও আমি দেখো আগের মতোই there is no লিখেছি, দেন একটা এখানে আমি গ্যাপ দিয়েছি, তার মানে এখানে আমার যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেই ওয়ার্ডটা আমি এখানে লিখে দিচ্ছি। নেক্সট আমি কি করছি? এখানে আমি কানেক্টিভ হিসেবে ইউজ করেছি who does not. Why I have written does not here? Because আমরা জানি যে everyone, nobody, no one, এগুলো সবসময় কি হয়? সিঙ্গুলার হয়। সো দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে লিখেছি does not. So since we have used does not এর পরে যে ভার্বটা হয় সেটার সাথে আর কি থাকবে না? es বা es থাকছে না। সো ইফ ইউ আর কমফোর্টেবল, তোমার যদি এটা ইজি মনে হয়, আমরা এই রুলসটাই ফলো করতে পারি। সো এই রুলসটা কি? একইভাবে there is no লিখছি, দেন যে ওয়ার্ডটা ছিল এভরির পরে সেটা লিখে দিচ্ছি, দেন কানেক্টিভ হিসেবে আমি ইউজ করছি who, দেন ভার্ব does not, দেন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। সো এখানেই যে দেখো নো এবং ডাজ নট লিখেছি, এটা দ্বারাই কিন্তু সেন্টেন্সটা কি হয়েছে? নেগেটিভে চলে গিয়েছে। নাও দ্য থার্ড রুলসটা হচ্ছে we are going to start the sentence with no, and then after no we are going to write the same word that was after every, সেই ওয়ার্ডটা আমি লিখে দিয়েছি, and then we have used the opposite. রিমেম্বার লাস্টটাতে কি ছিল? এভরি ম্যান উইশেস টু বি হ্যাপি, আমি চেঞ্জ করেছিলাম নো ম্যান উইশেস টু বি আনহ্যাপি। তার মানে হ্যাপির অপোজিট ওয়ার্ডটা কি? হ্যাপির অপোজিট ওয়ার্ড হচ্ছে আনহ্যাপি। আমি এক্স্যাক্টলি সেই অপোজিট ওয়ার্ডটাই লিখে দিব। সো আই হোপ যে তোমরা 3টা রুলস বুঝতে পেরেছো। আমরা আরও কিছু এক্সাম্পল দেখব সো দ্যাট ইটস মোর ক্লিয়ার টু ইউ। So these are the examples. The first one, everybody should admit the truth. Everybody should admit the truth. So as you can see, I have changed it using the opposite.
of admit. So আমি আনসারটা কি লিখেছি, nobody should deny the truth. So we have started with no, এখানে body আছে দেখে body লিখে দিয়েছি, অপরিবর্তিত রয়েছে should. জাস্ট অপোজিট আমি কি ইউজ করেছি, admit এর অপোজিটটা হচ্ছে deny. So আমি deny ইউজ করে দিয়েছি, the truth সেম। Second sentence, every man wants freedom. Every man wants freedom. So দেখো, there is no man, so there is no, then man, but connective, আবার same, wants freedom. Third one, every child likes chocolate. I think every one of us. আচ্ছা, এই pronunciationটা অনেকে আমরা ভুল করি. Many of you pronounce it as chocolate, which is completely wrong. It's chocolate. So, o, choco, যদিও এখানে একটা ও আছে, but when we are going to pronounce it, we are not going to use that. So, আমরা বলবো chocolate. Every child likes chocolate. So, প্রত্যেকটা বাচ্চা কি করে? I think every one of us, irrespective of our age, we like chocolates, right? So আমরা কি করি, আমরা সবাই চকলেট পছন্দ করি। So I have written, there is no child who does not like chocolate. So can you tell me why I have written like here and not likes? এটার কারণটা কি বলো তো? এটার কারণটা আমরা সবাই জানি, এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স, এই কারণে কি হয়েছে, যেহেতু আমি ডাজ নটটা আগে ইউজ করে ফেলেছি, we are going to use the base form of the verb like. I hope you have understood this rule. So what we are going to do, you are going to follow any one of this. তিনটার আমি যে কোনো একটা আমি অ্যান্সার করলেই হবে। You are not going to write 3 answers or দিয়ে 3 answers লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। Any one answer will be enough for you to get the full mark. Okay, so let's move on to the next rule. So this is the next one. He is always against corruption. Now the negative is, he is never in favor of corruption. সে সবসময় দুর্নীতির বিরুদ্ধে। সো যখন আমি নেগেটিভ করেছি, আমি লিখেছি সে কখনোই দুর্নীতির পক্ষে না। সো এই যে আমি বলছি দুর্নীতির পক্ষে না, বিপক্ষকে আমি কি করেছি, চেঞ্জ করে পক্ষ বলছি, পক্ষে না, তাহলে কি হয়ে গেছে, মিনিংটা, অর্থটা পরিবর্তন হয়ে না বাচকে চলে গিয়েছে। So what's going to be the rule? What do you think? যে আমাদের আসলে what's the main thing that we have transformed here? As you can see, this part is highlighted, this part is also highlighted, so it's very easy to understand that. In place of always, if we have always in affirmative sentence, what we are gonna do? We are gonna write never and the opposite of the word. আমরা never লিখে opposite wordটা কি করব, ইউজ করব। সো against, এটা হচ্ছে বিপক্ষে, against এর opposite হচ্ছে in favor of, পক্ষে। ঠিক আছে? সো what's going to be the rule then? তোমরা আমাকে একটু মেসেজ করো তো, আমি একটু দেখি আসলেই বুঝতে পারছো কিনা, বিকজ আই থিঙ্ক সব কিছু আমি না বলে তোমরা যদি আমাদেরকে বলো, ইট ইজ গোয়িং টু বি মোর ইন্টারঅ্যাক্টিভ। ওকে, সো আমরা I just want to know what's going to be the rule from affirmative to negative if we have always. Never plus opposite word, Ashik Mahmood. Okay, so let me know what's going to be the rule. Mahdi, thank you. Always never plus opposite. Thanks. Ashik, thank you. Atikul, thank you. Hamim, Aisha, thanks. Arafat Hussain, thank you. Murshida Alam, correct. Murshida Ahmed, I'm sorry, correct. Asabul Yamin Adib, correct. Mizan Rahman, correct. So yes, আমরা দেখো রুলস আমি বলার আগে তোমরাই বলে দিচ্ছ। So the answer, so the rule is,
If we have always in affirmative sentence, we are going to write never plus the opposite word. So it can be vice versa, right? So amar jodi negative o thake, how we are going to make it affirmative? We are going to write negate amra, we are going to delete never. In place of never, we are going to write always, and then we are going to use the opposite word. Let's see another example of this. He is always willing to help others. She সব সময় কি অন্য কাউকে help করতে কি থাকে আগ্রহী থাকে. So we have how we have made it into negative. Let's see. He is never. So in place of always, we have written never. And willing এর opposite wordটা কি? Willing এর opposite word, it can be of two words. One is you can write directly unwilling. তুমি এখানে just একটা prefix use করে unwilling লিখতে পারো, or what you can do, you can write reluctant. He is never unwilling to help others, or you can write he is never reluctant to help others. Now, one thing that is very important in transformation from affirmative to negative or vice versa is you must know the opposite word. এমন কোনো আমাদের word আসবে না which is completely unknown to you. So the word is going to be something that you already know. You just have to find it. You just have to brainstorm. You just have to know what's going to be the opposite word. Many of you are more into learning vocabulary, standard language, very complex words. But actually, তুমি যদি খেয়াল করো, if you watch a movie, if you listen to any song, you will find that যে ওয়ার্ডগুলো আমরা অলরেডি জানি সেই ওয়ার্ডগুলোই কিন্তু ফ্রিকোয়েন্টলি কনভারসেশনে ইউজ হয়. সো অ্যাজ আ পারসন আমার মনে হয় যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ, in speaking, in writing, you don't have to learn a lot of words, very words that are more complex, that are very sophisticated. No, it's not like that. In spoken English, what is more important is your fluency. If you are comfortable in using English, if you are spontaneous. আমরা বাংলাও যখন বলি, আমরা কিন্তু সাধু ভাষায় কেউ কথা বলি না. আমরা কিন্তু আগেকার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের সময় যেমন ছিল কি খুব ভারী ভারী ওয়ার্ড, খুব যে শব্দগুলো ইউজ করা হতো দ্যাট আর মোর কমপ্লেক্স, আমরা কিন্তু সেগুলো আমাদের এভরিডে ল্যাঙ্গুয়েজে ইউজ করি না. সো হোয়াট উই ইউজ ভেরি সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট? সো ইন স্পোকেন ইংলিশ টু, ইন ইউর রাইটিং, তোমাকে ইউ জাস্ট know that you can use simple words, but if you use it correctly, then it is going to be appropriate. Appropriateness er theke kintu accuracy is more important, right? So what is accurate? Accuracy does not mean something that has to be complicated. No, it can be very simple yet elegant. So now the next one. My mother sometimes scolds me. Okay, my mother is not around right now, so I can use this example. My mother sometimes scolds me. তার মানে কি আমার মামাকে মাঝে মাঝে কি করে বকা দেয়. See, my voice is getting in low pitch. My mother does not always scold me. So when I'm making it negative, what I have done, in place of sometimes, I have written does not always, because it was in present tense. I'm sorry. So it was in present indefinite tense, right? Present indefinite tense ছিল, so that's why does not. এখন এখানে যদি parents হতো তাহলে এটা তো scold হয়ে যেত, right? So এখানে তখন হতো আমরা কি লিখতাম, we are going to write do not. So it completely depends on the sentence. কোন টেন্সে আছে, কোন নাম্বার, কোন জেন্ডার, কোন নাম্বার ইউজ করা হচ্ছে, ভার্বের সাথে এস বা ইএস আছে কিনা, ইট কমপ্লিটলি ডিপেন্ডস অন দ্যাট. সো হোয়াটস দ্য রুল? লেটস সি. দ্য রুল ইজ ইফ ইউ হ্যাভ সামটাইমস ইন অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, যদি ভার্বের সাথে এস বা ইএস থাকে, in negative we are going to write does not always and then the base form of the verb. তার মানে যেহেতু does ইউজ করে দিয়েছি ভার্বের সাথে, তখন আর এস বা ইএস থাকছে না. On the other hand, if you have sometimes plus v1 and there is no s or es, তাহলে সো কি হয়ে যাচ্ছে, সেম জিনিস জাস্ট do not হয়ে যাচ্ছে. So let's see the example again. My mother sometimes scolds me. So my mother does not always. So here's another example of the same rule. He is sometimes late. সে মাঝে মাঝে কি হয়, লেট করে আসে.
So he is not always late. So what we have done, we have just written not always in place of sometimes. এখানে আর আমরা কি করছি না, we are not going into do not or does not. Why? Because we have is here as the main verb. So এখানে আমার যেহেতু is আছে, we do not have any action verb in here, so we are not going to use do not or does not. We are just writing not always in place of sometimes. I hope you have understood this rule as well. So let's see if you have really understood them or not. It's time for a short quiz. So get ready, get your phone টা সাথে নাও, and let me know what's going to be the answer by giving me message. The first question is, traveling is always pleasant. You have to make it negative. Okay, I'm waiting for your answers. Question is, traveling is always pleasant. It's an affirmative. We have to make it a negative. Traveling is never unpleasant. Thank you, Mahdi. Ashik, correct answer. Aris, correct. Chandni Datta, correct. Arafat Hussain, correct. Ashfia Tazreen, correct. Kaji Shamim, correct. Shimuli Snigdha, Shimuli Shingha, correct. Okay, but traveling spelling is incorrect. Huh? I'm really sorry if I'm pronouncing anyone's name wrong. I know it's kind of crime. Karo naam bhul uchcharon kora. Many amar naam jemon oneke bole Laila Farhana Orin, which is wrong. Laila Farhana Orin. Traveling is not never pleasant. Okay. So badhon we have always here, right? Tahole not never to amar dorkar nei. Never itself is a negative word. We have to write never. Traveling is never unpleasant. Ferdowsi Begum, correct, but after I you have used apostrophe, which is wrong. Ekhane amar apostrophe dorkar nei. Lovely Shahar, correct. Mahmoud Akhtar, correct. Mizan Rahman, correct. Jahidul Islam, correct. Rupa, correct. Morshad Ahmed, correct. Okay, Morshad Ahmed, good one. So you have written boring. Fine. Traveling is not never. Acha, R.S. Neha, again the same mistake. Not never. Dutoi negative. Na bolar dorkar nei. We are just going to use one no. Tar mane ami not use korbo na. We are going to use never. So the answer is going to be traveling is never unpleasant. Traveling is never unpleasant. So during this pandemic, I'm sure that many of you are missing traveling a lot. I myself too. Now the next question is, there is nobody but likes to go on a foreign tour. Now this pronunciation, eta oneke bhul uchcharon kori আমরা onek shomoy boli tour, which is wrong. It is going to be tour. It's tour. Ami jodi banglaয় likhi toy rushu o tour ra, right? Tour. So there is nobody but likes to go on a foreign tour. So you have to make it affirmative. It's tour. Okay. Bijoy Kumar Das, thank you so much for your feedback. Thank you. Rifa Galib, tomarta pori na. Send me the answer. Ashik, correct. Musa Khan, you have to write everybody likes, because everybody পরে আমরা মনে আছে রাইট ফর্ম অফ ভার্বসে পড়েছিলাম সব সময় কি হয়, এটা হয় হচ্ছে simple indefinite present simple tense হয়, and we always have to use verb s or es after the verb, right? So
Musa Khan, your answer is going to be everybody likes. Chandni Datta, correct. Saurabh Sharkar, correct. Asabul Yamin Adib, correct. Fatima Zannat Ananya, correct. Arpon Dash, correct. Mahbubur Rahman, correct. Sajed Akhtar, correct. Shamima Khanum Tia, correct. Giyasuddin, correct. Farhana Hussain, yes, you're right. Badhun, like Sobe. Sadia, correct. Nilufa Yasmin, correct. Jahidul Islam, correct. Saidul Ahmed Imran, correct. And thank you so much. Congratulations to all of you who have made it correct. I think all of you have made it correct. So the answer is going to be everybody likes to go on a foreign tour. So thank you so much those who have given us the answers. Now moving on to the next rule. There are many students in this virtual class, which is actually, there are almost 850 students right now. So there are many students in this virtual class. এই virtual class কি রয়েছে অনেক স্টুডেন্ট রয়েছে যখন আমি এটা নেগেটিভ করছি how we have make it negative, let's see. There are not a few students in this virtual class. তার মানে এই ক্লাসে খুব কম সংখ্যক স্টুডেন্ট নেই. Now what you have to focus on here is in the next sentence we have just written another adjective, which is a few. There are a few mistakes in your answer. And in negative, we have written there are not many mistakes in your answer. So, dekhe onekta mone hocche na, it's just interchangeable. It's like this, right? So, many and a few. We use these two adjectives with countable noun. Countable noun অর্থাৎ 1 2 3 4 করে যে নাউনগুলো, যে জিনিসগুলো, ব্যক্তিদেরকে, বস্তুদেরকে, যে নামগুলোকে কি করা যায়, কাউন্ট করা যায়, গোনা যায়, সেগুলোকে কি বলে, কাউন্টেবল নাউন. এখন কাউন্টেবল নাউনের সাথে if you have the adjective many or if you have the adjective a few, তখন আমরা কিভাবে নেগেটিভ করব? If you have, it's very simple, and I personally like this rule very much because it's just interchangeable. Eta just ki hocche, interchange hocche. How? Let's see. So affirmative, if you have many, in negative you are going to write not a few. Not ta keno likhchi, negative korchi bole likhchi. So ami just many er jagah ki boshiye diyechi, not a few. On the other hand, if you have a few in affirmative, we are going to write not many in negative. It's as simple as that. In negative, we are just going to use not and then the adjective. Many thakle a few thakle many. It's as simple as that. So what we are going to do, again I'm repeating, if you have countable noun and if you have many as your adjective, in affirmative, you are going to write not a few in negative. If you have a few in affirmative as adjective, you are going to write not many in negative. Just ulta hoye jacche. Many er jagah not a few likhchi, not a few er jagah ami ki likhchi, not many likhchi. I hope it's very easy. I don't think we should waste much time on this one. It's onek easy. So this is the rule. If you have many plus noun, we are going to write not a few plus noun. If you have a few plus noun, we are going to use not many plus noun. It's as simple as that. Now the next one, what if we have uncountable noun? So in case of uncountable noun, the adjectives are also going to be changed. The adjectives vary from countable to uncountable. তো আমরা সব adjective কিন্তু countable এর সাথে বা uncountable এর সাথে use করতে পারি না. There are particular adjectives for that. So if you have he has a little money left in his pocket. So in this example what we can see, we have adjective a little with the uncountable noun money. Money কিন্তু uncountable noun. কারণ কি, মানিটা হচ্ছে ধরো আমার কাছে 5টা নোট আছে, 5টা হচ্ছে 100 টাকার নোট. So I can just count 1 2 3 4 5. আসলে কি আমার কাছে 5 টাকা আছে? No. আমার কাছে আছে 100 into 5, 500. So that means it's uncountable. I can't just count it like 1 2 3 4. No, it's not like that. So money is uncountable, and with this uncountable noun money,
we are going to use, we have used the adjective a little. Dekho, so when we are making it negative, we have written he has not much money left in his pocket. So আবার আগের মতোই আমি জাস্ট যখন নেগেটিভ করেছি আমি নটটা ইউজ করেছি না বোধক অর্থ করার জন্য, and in place of a little we have written much. On the other hand, he has much money. Here we have much as an adjective with uncountable noun money. So what we have done, আমরা not লিখে আবার ওই যে ইন্টারচেঞ্জ করে ফেলেছি. When we have much, we have written a little money. So the rule is again very simple, very easy one. If you have much plus noun in affirmative, you're going to write not a little. If you have a little in affirmative, you're going to write not much. Okay, so I hope you have covered these two rules too. Let's see. ছোট্ট একটা আবার কুইজ নিয়ে নিই শুধুমাত্র এই দুটো রুলসের উপর, দ্যাট মিনস কাউন্টেবল নাউন অ্যান্ড আনকাউন্টেবল নাউন. ইফ ইউ হ্যাভ অ্যাডজেক্টিভ, what we are going to do in case of transformation. So the first one is life gives us many chances. জীবন আমাদেরকে কি দেয়? অনেক সুযোগ দেয়. So how we are going to make it negative? Okay, I'm waiting for your answer. Mahdi Al-Mubin Nihal. Correct. Just, I think G, জায়গায় তুমি D লিখে ফেলেছো. Ashik, correct. Mahdi Hossein Ibn. Mahdi, your answer is wrong. You have to wait for the right answer, okay? আরেকবার ট্রাই করে দেখো তো মেহেদি হোসেন ইবন. চাঁদনি দত্ত, correct. MD Faisal, correct. Mahbubur Rahman, correct. Mehdi Hassan, correct. Maruf Ahmed, correct. Acha, Maruf, I'm sorry, you're wrong. Mohammad Maruf Ahmed, you're wrong. I'm sorry. কেন wrong আমি একটু বলি. Many আছে. So তুমি লিখেছো little. Littleটা আমরা কোথায় ইউজ করি? মাছের জায়গায় ইউজ করি. সো এটা লিটলটা হবে না, একটু ভুল হয়েছে. সিথি, শাফিয়া আলম সিথি, কারেক্ট. মিজান চৌধুরী, আচ্ছা মিজান চৌধুরী, প্রবলেমটা হচ্ছে you have written does not, then you have written gives. Why? Okay, so I think we are already making things correct. Answer is life gives us not a few chances. So আমরা কি করেছি, জাস্ট মেনের জায়গা লিখে দিয়েছি not a few. Second one, she has not much potential. So this is already in negative, we have to make it affirmative. She has not much potential. Okay, we have moved on to the second question. She has not much potential. How it is going to make it affirmative? Sorry, negative. I'm sorry, affirmative. Chandni Dotto, correct. Abhishek Bhomik, correct. আচ্ছা অভিষেক, you have written little, আবার লিখেছো much. Muchটা হবে না. Mehdi Hassan, correct. Shourav Sharkar, correct. Shamima Khanum Tia, correct. Shahriar Ismail, correct. Jaidul Islam, correct. Firdausi, correct. Asaduzzaman Riyad, correct. Fatima, correct. Rupa, correct. Sadia, correct. Mizan Rahman, correct.
Yes, so the answer is going to be she has a little potential. So what we have done, আমরা not much ছিল যেহেতু affirmative করছি notটা delete, muchের জায়গায় a little. So we have come almost to the end of the class, just our 3টা rules বাকি আছে. Now, knowledge is power. The sun rises in the east. Now, what we can say common in these two sentences? The common scenario here is both sentences are something that are general facts or they're universal truth. হয় চিরন্তন সত্য অথবা কি সাধারণ সত্য. So, when we have make it negative, we have written, isn't knowledge power? And doesn't the sun rise in the east? So I think rules-টা তোমরা হয়তো একটু বুঝতে পারছো. We have written two sentences here which are universal truth or general fact. And when we have make it negative, we have actually made it negative interrogative. কারণ আমরা যদি এখানে কোনোভাবে অপোজিট কোনো ওয়ার্ড ইউজ করি, দ্য মিনিং ইজ গোয়িং টু বি চেঞ্জড, অর্থটাই তখন কি হয়ে যাবে, পাল্টে যাচ্ছে. সো এই কারণে আমরা এটা নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করছি. নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ কেন করছি? So the rule is, if you have universal truth or general fact in affirmative sentence, make it negative interrogative. How we can make it negative interrogative? যদি কোনো আমার কি থাকে, be verb থাকে, তাহলে আমরা কি করব, be verbটাকে সামনে নিয়ে আসবো, দেন আমরা not ইউজ করে দিব. যদি কি থাকে, আমার do verb থাকে, do, does, did এই ধরনের যদি verb থাকে, আমরা সেটাকে do verbগুলোকে কি করে আসবো, সামনে নিয়ে আসবো, এনে not ইউজ করে বাকি অংশ লিখে ফেললে কিন্তু আমার হয়ে যাচ্ছে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ. ফর এক্সাম্পল, knowledge is power. So here we have the be verb is, right? So আমরা কি করেছি, isটাকে আগে নিয়ে এসেছি and we have added not as short form, as a contraction with isn't. So it's the contraction form. Isn't knowledge power? We have used a question mark at the end. It has been made into negative interrogative. তার মানে কি, জ্ঞানী শক্তি, জ্ঞান কি শক্তি নয়? সো কি হচ্ছে, অর্থটা কিন্তু কি থাকছে, অপরিবর্তিত থাকছে. In the second one, the sun rises in the east. So here we have the principal verb rises. এটা হচ্ছে একটা অ্যাকশন ভার্ব. ভার্বের সাথে কি আছে, এখানে এস অ্যাড করেছি. সো আমরা যদি এটাকে কোয়েশ্চেন করতে চাই, আমরা এটা ডাজ দিয়ে কোয়েশ্চেন করব, যেহেতু ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে কি আছে, এস বা ইএস আছে. সো উই হ্যাভ রিটেন ডাজন্ট দ্য সান রাইজ ইন দ্য ইস্ট. এখানে যদি রাইজ হতো, যদি এটা প্লুরাল নাউন থাকতো, এটা যদি রাইজ হতো, তো আমরা কি লিখতাম, ডোন্ট লিখতাম, রাইট? সো আই হোপ this is actually very easy rule to understand. We are just making it negative. How? Making a question, negative interrogative question. আমরা জাস্ট এটাকে কি করছি, একটা কোয়েশ্চেন করে দিচ্ছি. সো আমরা কি করব, যদি বি ভার্ব থাকে ওটাকে সামনে নিয়ে এসে নট ইউজ করে দিচ্ছি, কন্ট্রাকশন করব, এবং যদি আমাদের ডু ভার্ব থাকে সেটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসছি, এনে ওটাকে কন্ট্রাকশন করে লাস্টে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে আমরা কি করছি, উই আর পোজিং আ কোয়েশ্চেন. Now this one, the man is as ferocious as a lion. এই মানুষটা কি, সিংহের মতোই, সে কি ferocious, হিংস্র. So the man is not less ferocious than a lion. As if you have as in affirmative, so as plus adjective plus as. So আমরা জানি যে যখন আমরা adjective-এর কি আছে, 3টা ফর্ম আছে. Comparison of adjective, a positive, comparative and superlative. So this is the positive form, as plus positive form plus as. So এক্ষেত্রে যখন আমি নেগেটিভ করেছি, দেখো আমি not less than, we have used not less than. So the rule is, if you have as plus adjective plus as in affirmative sentence, then in the negative you are going to write not less plus adjective plus than and then the rest of the part. So আমি কিচ্ছু না, আমি সব কিছু কিন্তু সেমই রেখেছি, জাস্ট কি করেছি, not less দিয়ে এই অ্যাডজেক্টিভটাই লিখে দিয়ে
আমি একটা কি করেছি than ইউজ করে দিয়েছি look at the example again the man is as ferocious as a lion as delete করে এই যে not less adjectiveটা ferocious সেমই আছে we have used than here and now the very last rule of today's class This was an extraordinary performance. এটা ছিল একটা অসাধারণ performance. তার মানে কি এটা সাধারণ performance না. So this was not an ordinary performance. We have used the opposite of ordinary with a not. Next one. She did the sum correctly. সে সঠিকভাবে অঙ্কটা করেছে। তার মানে কি সে ভুলভাবে অঙ্কটা করেনি। So she didn't do the sum incorrectly. So we have used not and then we have used the opposite of the word correctly. That means if you have affirmative sentence, এটা আসলে আমি আলাদাভাবে কোনো exact rules এ ফেলতে পারিনি. So normally আমরা কি করতে পারি? আমরা যদি affirmative sentence we can just use not and negative if that is applicable. We have used not and then the opposite word. So আমরা কি করতে পারি from affirmative to negative we can make I think we can change it from affirmative to negative without changing the meaning by using not plus opposite. Not plus opposite use করে আমরা negative করে ফেলতে পারি. So we are almost at the end, just 2 questions left and after that we are going to wrap up for today. So the question is, we are doubtful if he will come here. We have to make it negative. আমাদের কি আছে সন্দেহ আছে যে সে আসবে কিনা. How we are going to make it negative? Let me know. জোহা তাসনিয়া কমেন্ট পড়ি না, কমেন্ট পড়ে দিলাম. Okay, thank you. I'm waiting for your answers to come. We are doubtful if he will come here. What's going to be the negative one? Ashik, you're wrong today. Ashik, ভুল হয়েছে. আচ্ছা, এটা আমার মনে হয় অনেকে একটু কনফিউজড হয়ে যাচ্ছ because maybe you do not you actually know the opposite word of doubt for sure অবশ্যই তোমরা জানো just brainstorm করো কি হবে রজত কান্তি দাস hello চাঁদনী দত্ত wrong I'm sorry আচ্ছা এই কোশ্চেনটা মনে হচ্ছে তোমাদেরকে একটু ডিফিকাল্টিতে ফেলে দিয়েছে না Okay, so সন্দেহ থাকার অপোজিটটা কি I haven't got any correct answer yet. Saidul Ahmed Imran, thank you. Yes, you are correct. Kalimur Rahman Aftab, correct. Humaira Rahman, তুমি এটাকে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করেছো yes that can also be done yes thank you এটাও হবে Joha Tasnia you have also make it negative interrogative okay fine confused we are confused why you're being confused undoubtful is there any such word as undoubtful Google করে দেখো তো undoubtful বলে আদৌ কোনো ওয়ার্ড আছে কিনা we know this word sure we know this word right we are not sure if he will come আমরা আসলে কনফার্ম না আমরা শিওর না যে সে আসবে কিনা so it's very easy why you're making so much of have confusion in your head আমি কিন্তু অলরেডি বলেছি you already know the word
ঠিক আছে যে ওয়ার্ডগুলো আসবে এমন কিছু আসবে না which is going to be out of the blue which is out of nowhere no you already have that word in your mind you have already learned that word you just have to find it up and you have to use it appropriately so the answer is going to be we are not sure if he will come here আমরা কনফার্ম না আমরা সঠিক নিশ্চিত না যে সে এখানে আসবে we are not sure if he will come here Last question for today. She is not less beautiful than a princess. What's going to be the affirmative form? She is not less beautiful than a princess. Fahim Hussain, hello. Last question. We are going to finish the class. Tell me the answer. Okay, Mahdi Nehal, correct. Shamsun Nahar, correct. Kaji Shamim, okay, partially correct. Sabina Yasmin, thank you so much. Shanto, hello. Muzharul Islam Shanto, thank you for watching. Jahidul Islam, correct. Meher Zannat, yes, correct. Hannan, correct. Rajat Kanti Dash, correct. But Princess Bananta bhul hoyeche, spelling ta mistake hoyeche. Shahid Rafid, correct. Sadia Rahman, correct. Why you have written princess with a capital P? Abul Kalam Azad, maybe that's a typo, right? Abul Kalam Azad, correct. Maksuda Samina, correct. Mizan Rahman, correct. Tangu Chakma, correct. Thank you so much. Thank you so much for being with me, for giving me the answers. The answer is going to be, she is as beautiful as a princess. She একজন কি রাজকুমারীর মতোই সুন্দরী she is as beautiful as a princess so what we have done not less ছিল যেহেতু আমি অ্যাফার্মেটিভ করব নটটা ফার্স্টে ডিলিট করেছি ডিলিট করে as then adjective as আবার then আমি ডিলিট করে দিয়েছি right simple so yes we have come to the end of the class I hope you have enjoyed your lesson and so far we have covered almost all the rules to make it transformation from affirmative to negative and vice versa আমার মনে হয় এখন যারা দুটো ক্লাস লাস্ট মানডের ক্লাস এবং আজকের ক্লাসটা ফলো করেছো আমাদের এখন আর কোনো ধরনের কোনো কনফিউশন নেই how we are going to transform it from affirmative to negative or from negative to affirmative so in the next week also আমাদের ক্লাস কখন হয় আমরা সবাই জানি তারপর আবার বলছি we are going to have class again on next Monday though I'm not sure আমরা ঈদের ছুটিতে আসলে তখন চলে যাব কিনা যদি ঈদের ছুটি না হয় তাহলে নেক্সট মানডেতে আমরা আবার সকাল 11টায় ক্লাস করব ট্রান্সফরমেশনের উপর আর যদি বাই এনি চান্স ঈদের ছুটি হয়ে যায় দেন ঈদ মোবারক ইন অ্যাডভান্স ভালো থাকো সুস্থ থাকো স্টে অ্যাট হোম স্টে সেফ স্টে কানেক্টেড থ্যাংক ইউ